Yes, thanks for joining in. What is currently happening is actually demonstrations against the continued detention of NUP MPs, that is Ssegiriinya Muhammadi, Alani, Ssewanya, Olivia Lutaaya, Machete. There are very many comrades who are still rotting in jail, who are actually illegally detained. They are actually illegally detained. So Ugandans in different parts of the world still up to date staging protests, demonstrations against the continued detention of these our comrades. And as of now, these comrades are at Waltham Square in the US, and they are actually raising voices against the continued detention of these our comrades. Abantu banji bebakyasibidde makomera banji abatandaba kubeera nti bargaining their freedom, iranga the only way to make sure that these comrades regain their freedom is to make sure that we continue raising voices for against their detention. Don't forget to remember that the witch hunt of NUP leaders, NUP supporters, people power comrades, the witch hunt, in brief, it was renewed. You remember what is just happening as of now. Very many comrades are being detained, are being illegally kidnapped and arrested. So the only way to stop that, of course, is to get rid of the dictatorship. How are we going to do that? Of course, continue to expose the dictator left, right, and center. So thank you, comrades, and this is what is currently happening. Put your hand up if you're Uganda. Please, Bane, Wobango from Central Uganda, put your hand up. Wobango from West, put your hand up. Wetuli. Wobango from North, put your hand up. Bane, we are the National Unity Platform. We are the what? We are the National Unity Platform. We are the National Unity Platform. Bane, buli muntu avayo na kugamba munno abo bagayi basosola. Fete tusosola. We are the National Unity Platform. Zengo muntu, I don't know if Hillary, I don't have Honorable Ssegiriinya's number. I don't even wish to have it. I've never met Honorable Ssewanya, but we are fighting for the cause of Uganda because we are the National Unity Platform. We tetusosora mawanga, but we believe our fight is against the dictator. Hillary. People power. People power. Our power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Size what's here. Okay, thank you, comrades. Gallant comrades. First of all, I want to thank everyone who has come to stand in solidarity with Ugandans who are oppressed back home. Yes. Whatever we're doing is contributing to the struggle in order to liberate ourselves from the captivity of despot Museveni. 36 years we have been oppressed by one man, Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Many of us are in diaspora because of push factors. We are not in Uganda because of the misrule of despot Museveni. But we want to go back to our country, Uganda, and fix the mess the guy has created for the last 3.5 decades. Yes. Now, we are here today because of political prisoners. Mainly our comrade, Ssegiriinya Muhammadi, Mr. Update. Yes. And Honorable Alan Ssewanya, plus hundreds of the political prisoners who are illegally incarcerated. We all know that Museveni is prosecuting dissent in Uganda. But we want to reaffirm to him that dissent is part of democracy. We shall not be silenced by the autocrat Museveni. The time has come to end his nonsense.
So Ugandans in diaspora, don't be intimidated. Don't allow for your civil and political rights to be curtailed on by Museveni and his triangular dynasty. We are telling him loud and clear that his nonsense is coming to an end. It is no longer business as usual. The time has come. We have to free ourselves from this NRM captivity. We demand for the immediate release and unconditional release of our comrades, Ssegiriinya Muhammad, Ssewanya, the honorables, and all those political prisoners who are rotting in jails. They are in jails simply because they are dissenting the dictator. Opposing dictator Museveni is not a crime. It is democracy. It is free speech. And free speech means that we can criticize dictators like Museveni. Now we want to reaffirm Ugandans back home. Let's stand united. Let's galvanize our forces and fight as one, because our enemy in Uganda is one. That is dictator Yoweri Kaguta Museveni. Resist Museveni 24/7. That's why you see in my hoodie, it says resist Museveni. So for every second, for every minute, for every hour, for every day, for every week, for every month, and every year, let's resist dictator Yoweri Kaguta Museveni. Enough is enough. We are tired of his BS. We want liberty in our country, Uganda. We want justice in our country, Uganda. We want freedom in our country, Uganda. And we want to ensure that no Ugandan is left behind. We have to build a new inclusive Uganda that is for all of us, not the 1% which is oppressing us every day. So the Machete dynasty, the message has to be very clear. Uganda is for all of us. Whether you're Mchwezi, whether you're Muganda, whether you're Muteso, whether you're Munyankole, whether you're Musoga, any other tribe, we are all one, and Uganda is for all of us. So as National Unity Platform, we are united. We love everyone as Ugandans, regardless of your religious affiliations, regardless of your cultural differences. We are united. Now, we all know and see what's going on in our country, Uganda. And we remind the junta in Uganda to free our country now. Because we don't have any curve to flatten in Uganda anymore. The pandemic has ended. All countries in the world have opened up their economies. Why is the Ugandan economy still closed? Ugandans rise up. Why in your comfort zones? This is BS. We can't be tolerating it anymore. Whenever I remain silent, the dictator is going to keep in power by oppressing you. So let's rise up. Let's put pressure on this junta to reopen our country, Uganda. If you keep silent, your relatives are going to keep calling you every day to make sure that you send them money, because they are not working. And they are right also, because they have nowhere to survive from. Let's put pressure on the junta to reopen Uganda. There is no curve to flatten. The survival rate of COVID-19 in Uganda is 99.9%. So let's reopen Uganda. Museveni has been exploiting the pandemic to strengthen his grip to power. And we are saying the time has come and that BS has to stop. We have to accept that the pandemic or COVID-19 is here to stay. We have to learn how to live with it. So if tomorrow we get another pandemic, shall we be in a lockdown for life? No. That can't be. So you Ugandans who are watching us on social media platforms, keep pushing the pressure to the government. Because otherwise, this is the junta, this is the government. To this junta, remind the head of the junta, Museveni, to reopen the country. Look at today, we have what we call the hyperinflation. If you read today's Daily Monitor, they are telling you that commodities have increased the prices. So today in Uganda, if you want to buy 1 liter of petrol, it's costing 4,250 shillings. So how about Ugandans who are in villages, who are using kerosene to have light in their lamps? How they survive? Today
Today, a Ugandan who wants to buy bread, one loaf of bread is almost 5,000 Uganda shillings. How many of our relatives back home can afford to have bread? Today, as I speak to you, to buy 1 kilogram of fish is 15,000 Uganda shillings. How many of our relatives are going to be able to have fish or to have proteins? Very few, except the 1% that is being benefiting from this junta. So Ugandans, our message is very clear to the junta and despot Museveni. Reopen Uganda right now. Yes. You see what he has done in education crisis with his inept education minister, the first lady, Janet Kataha Museveni. They have destroyed the education system. It is almost 2 years when the children are at home. They aren't going to school. But you guys who are here and all those who are watching us online, take a minute and imagine your life without education. What would you be without an education? So education is a fundamental human right. Each and every child deserves in Uganda. So we call upon the junta in Uganda to reopen schools now. The time has come to make sure that our children go back to school and learn to realize their potential. Whenever they keep at home, they are being, victims of teenage pregnancies. They are being victims of child marriages. They are being victims of sex predators. So that has to stop. Janet Museveni has to resign. She is very competent. She is very incompetent. To be in any ministry in Uganda. She cannot be our education minister. She is not qualified. So we call upon Janet Kataha Museveni, if you're watching us in State House, resign voluntarily. You have messed up our education system. So we want to have a better Uganda. A Uganda that has education for all, not education for a few. As I speak to you right now, very few of the 1% have their kids in international schools and they are open. But many of us who come from poor backgrounds, our children are back home. That is the discrimination we have in our country, Uganda. The children of politicians are going to school, and for them they're comfortable. Look at our members of parliament, they are silent, they're comfortable. Because every month they're earning a minimum of 30 million Ugandan shillings. So to them, they don't care about us. So it is time to fight for us. Because they don't care about us. I know very many of the NUP MPs, they don't care about Ssegiriinya Muhammad. They are happy Ssegiriinya to be in prison. Because Ssegiriinya was challenging them, was showing Uganda the right thing to do. And when Ssegiriinya is in jail, they are happy that he is not out to put more pressure on them to do the right thing. But that has to stop. Call out your MPs, whether from NUP or other political parties. Make them accountable to do the right thing. Are we clear, guys? Yeah. People power. Our power. People power. Our power. Now, the other thing I want to tell you, that when it comes to human rights, we cannot bargain. Human rights are born with us. They are not given to us by the junta, and it said, Yoweri Kaguta Museveni. So these rights are inherent, and they are inalienable. So we have to fight for our rights. Once we keep silent, they are going to oppress us for life. But if we wake up and fight back, we shall get the liberty we want. So let's stand in solidarity with our president, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Let's stand in solidarity with our party, the National Unity Platform, and stand in solidarity with our movement, the People Power Movement. Let's get united, guys. Together we can free ourselves from this captivity. Let's stop divisions. They will not take us anywhere. Let's stand united. Thank you, guys. People power. People power. Our power. Our power. People power.
Ladies and gentlemen, thank you for coming here. Thank you for showing solidarity with the people who are in jail who cannot protest. We are here to stand with them. Yes. We are here to stand with the people who cannot stand for themselves because their rights have been taken away. Yeah. We are here to stand with Ssegiriinya. Yes. We are here to stand with Ssewanya. Yes. We are here to stand with the thousands of Ugandans whose rights have been taken Yes. away. And we are here to send a warning, ladies and gentlemen. Yep. We are sending a warning to the dictator who has imposed himself on Uganda. Yes. We are here to tell him the time has come. Yeah. The time has come for him to go away. Exactly. We are here mostly because that same dictator has told us that the country where our great-great-grandparents were buried is no longer our home. Yes. We are here to tell him it is our home. Yes. That same dictator, ladies and gentlemen, cannot show us where his great-great-grandparents were buried in the same country. Yes. That is our home. Yes. And we are here to send him a warning and tell him it's time for him to go. Yes. It's time for him to go. Yes. So, ladies and gentlemen, thank you for coming here to stand with those who cannot talk. Thank you for standing for the children in Uganda who cannot go to school because the dictator prefers to spend money on weapons to militarize himself against his own people instead of educating the children of his own country. Yes. We are here, ladies and gentlemen, to tell the dictator that it is now or never. He can talk and go freely now, or we shall make him go. Yes. Ladies and gentlemen, thank you for being here to tell the dictator that he cannot keep changing the constitution as he wishes. Yes. We are here because the same dictator has come up in parliament and told people to take away bonds so that he can hold political prisoners in jail endlessly. Yes. We are here, ladies and gentlemen, to say enough is enough. Enough is enough. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala, mwebale kujja wano okusapootinga abantu abatalina bwogerero e Uganda. Tuli wano kubanga abaparensi baffe e Uganda babevictinga, amataka bagatutte, abantu babasibye, abaana b'abantu babasiba babagalira mu makomera without any due process. Yes. We are here, ladies and gentlemen, to tell the dictator nti tukukooye. Twamwaniriza najja ewaffe, bajjajja baffe bamwaniriza, atwesibyeko. Baba w'emimonde, mwenna mukimanyi nti balya embuzi zaffe ne balya lumonde ne bagejjera okwo. Kati ffe tetukyalina kye tulya, ladies and gentlemen. Abantu baffe tebakyalina na mmere, tebakyalina tebatuwa. Tuzze kubannyonnyola nti ensonga zaabwe bazifulumye Uganda, ate batusindikamu abantu abali wano nga bazze bakolera batubuzaabuza. Tubakooye abantu abo, tubakooye. Tuzze kubagamba tubamanyi. Mulekerawo okutubuzaabuza, tujja ku mulamwa. Twajja wano kulwana, tulwanisa Museveni. Abantu abo batubuzaabuza. Ate tubamanyi, mulina emisango mingi nnyo gye muzizze era gijja kujja gibahantinge down. Tubasabira weapons ezo ze mututunuuliza zikyuke zibatunuulire. Tubasabira abaana b'abantu be mukaabya amaziga nammwe mugakaabeko. Tubasabira ti buli bantu be musse ne mukaabya abaana baabwe amaziga nammwe abammwe bakaabeko. Tusabira Museveni, bannange, tusabira Museveni singa naye bw'ati abaana b'abanne n'akaabya abazadde Uganda nga bwe mwalaba yakaabye maama wa Ssegiriinya naye akaabeko, naye afiirweko ku mwana naye akaabeko. Tusabira Museveni n'abamukolera bonna ssente ez'ekibi zattirako abantu n'azikozesa okugula abantu okutujja okutuhaatinga. Ssente ezo sizize, ssente z'abazadde baffe n'abaana baffe n'Abannayuganda. So tumugamba Museveni, ssente tezigula Katonda, Katonda ajja musasula. Ssente ze aziguzisa abantu wano ne bajja okutubonyaabonya
ne batuwa obutwa ne batuwoninga batuwadde death threats wano bannange naye tumugamba Mukama talya nguzi ate Abannayuganda tebeerabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala twongere okuzuganya. Amina. Temuba na katengo bannange. Obugalo wa Agnes. But I think you guys know this one. Zoga, zoga, zoganya, zoga, zoga, zoganya, zoga, zoga, zoganya, booty rolling, zoganya. One more time, guys. Zoga, zoga, zoganya, zoga, zoga, zoganya, zoga, 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 zoganya, zoga, zoga, zoganya, booty rolling, zoganya. Mwebale nnyo. I'd like to invite Ssewanya, Massachusetts. Please come and use your 5 minutes. Power, people power, our power, NUP, everywhere. Mwebale nnyo banna Boston okwebereramu. Sokera ddala njagala obubaka buno bugende eri Bannayuganda mwenna abali wano naddala mu abatazze. Njagala mufune ekibalo kino mukifunire ddala kuba kiyinza obutaddibwamu kwogerwako. Emyaka 10 egiyise Mwami Museveni kyali kyangu nnyo okutrakinga Bannayuganda abamuvuganya abamulumya omutwe mu mawanga agali ebweru wa Uganda. Kyali kyangu nnyo emyaka 10 egiyise. Mumanyi lwaki? Kubanga mu America mwalimu omuntu omu, e Bungereza waliyo omuntu omu, mu Europe ensi za Europe zonna buli emu yalimu omuntu omu nga yazoganya. Olwaleero mu America mulimu abantu abasuuka mu 10 abazoganya. Kati kwa mwaka faananyi singa buli ggwanga eriri outside Uganda lirimu abantu 10. Yes, buli ggwanga twogere ku ggwanga. America ng'erimu abantu 10, Bungereza ng'erina abantu 10, Europe, Canada 10, Denmark 10, Australia 10, Sweden 10. Mwami Museveni talina resources ziyigga abantu abo bonna buli omu gyali. Nkiddamu, Mwami Museveni talina resources ziyigga abantu 10 bali mu America wano. Ate nga 10 be batono nnyo tuyinza okwogerako kuba be 10 bali mu state emu Massachusetts, ne Washington erina 10, Virginia erina 10, California erina 10, okitegeera Minnesota erina 10. Kati Mwami Museveni talina resources zizoganya abantu abo bonna buli omu gyali. So Bannayuganda abali eyo mwenna abatazze wano nga mulya mulowooza nti Mwami Museveni agenda balaba abanoonye. Ekyo mwerimba. Mwami Museveni tasobola tunoonya ffenna. Our security is how many people we come out. The more we come out, the more secure we are. Because kwagala Mwami Museveni akitegeere nti US terimu Ssewanya Massachusetts yekka, terimu mukyala Dorothy yekka, terimu ffeffeka abali waneeno. No. Just imagine singa buli state yalimu abantu 10 nga bazoganya. Mwami Museveni talina resources ezo zonna zitunoonya. Ne baneeno bano abantu b'ekyati bano abatulimu waneeno abeefuula nti bakola nnyo tebasobola bikola ebyo bye tukola. Sawa zino twafuuka threat gye bali. Yensonga lwaki buli lunaku tebakyasobola kuvaayo kubanga twafuuka threat. Bwe bali balowooza ntuli abantu 2 twasukawo mukitegeera. So akatengo kafa. So Baganda baffe mwenna abali eyo njagala mukimanye nti your security lies in our hands. Bwe tuvaayo nga tuli bangi tebasobola tuzoganya ffenna, wabula ate ffe 10 tusobola ozoganya government. And that is why Mwami Museveni takoowa kuhayalinga ba public relations agencies okulaba nga bamuyonjeza erinnya lye. Yensonga lwaki Mwami Museveni takoowa kuteekamu billions za dola kujja batunoonye. Ne weebuuze agenda kunoonya ani, agenda kuleka ani? Agenda kunoonya ani, agenda kuleka ani? Agenda kutta bameka? And besides Mwami Museveni wetaaga okimanya nti n'olutalo lwe tulimu abantu bajja kufa,
then abalamu tujja sigalawo ate ffe tetujja kufa njagala okimanyi Mwami Museveni tetujja kufa ate tujja kukkiriza tujja gy'oli tugenda kunona ate akaseera osigazzaayo katono mukyala Agnes akugambye either salawo olwaleero okite mu mirembe oba si ki tujja kunona kubanga that is our mission. Bannayuganda ekirala kye njagala mumanye nti bannaffe abali eyo nga mulowooza nti bino bye tulimu byaffe abambala red njagala mukimanye nti amateeka agakolebwa e Uganda gagendereddwamu kuzikiza ddoboozi lya buli munnayuganda. Omugenzi Muzaata yabagamba nti dero obega n'otwala amawulire ne balya banno naye bajja kumala bakulye bajja kulya olwaleero Mwami Museveni ebintu byakola tabigendereramu kulya bana NUP feka alya buli munnayuganda kati because he's so desperate. Bwowulira etteeka lino erya bail etteeka erya bail njagala mukimanya nti mu Uganda yensi yokka gyosanga nti Abyakamu ateekebwako omusango gwa treason kyokka atakoze omusango gwa treason ateebwa n'ataayaaya. Emabegakawo nalabako omusajja gwe bayita JBMuwonge yavayo n'agenda ku TVM NBS TV n'agamba abantu nti njagala mukifuminkirizeemu singa bukya ku makya ne bata omuntu ne bakwata omuntu eyatta omuntu ne bamutana ne bamuwa beero n'agenda n'ataaya ku streets. Omuntu ali gwe battira omuntu ye anaawulira atya? Kati bannaye njagala musooke mukiwulire ngenda kaza mu luzungu kasooke mbabuulire mu 1990 omusajja gwe bayita JBMuwonge yali minisita wa health. Mumanyi sente ze yabba biliyoni za Uganda ezisoba mu 5 mu 7 eza gavi sente zo kwaliko eza malaria kwaliko eza TB kwaliko eza sirimu kwaliko ki ne immunization ezo sente zonna yazibba. Njagala bannayuganda mwebuuze bw'abeera ng'omuntu assa omuntu talina kufuna beiro lwaki JBMuwonge ali mu gavumenti eno akyaweereza? Lwaki? Mumanyi abantu bameka abafiira obulamu bwabwe olw'okuba ssente ezo tezakozesebwa kyezaali zirina okukola? Omanyi abaana ba Uganda bameka abaafa olw'okuba nti tebaagemebwa ebiseera ebyo? Mumanyi ssente mmeka abaana ba Uganda bameka abaafa olw'okuba bazadde be balina siri mu biseera ebyo ne batafuna ddagala ARVs? Ssente ezo zonna omusajja gwe bayita JBMuwonge n'omusajja gwe bayita Mike Mukula bazikkako ne bazirya. Olwaleero bakyali mu gavumenti be bavayo ne basomera abantu amateeka. Kakati bannaye njagala mukitegeere bannayuganda nti eno gavumenti ekyali ku lw'abannayuganda. Eno gavumenti eriwo ku lwayo n'ebigendererwa byayo ate nyo sitategeera lwaki bwe bannaffe abannayuganda abamu abalowooza nti bwe mukuba engalo bajja basonyiwa. Mwami Museveni yabagamba nti ye aliwo ku lulwe n'ebigendererwa bye n'abaana be n'abazzukulu be. Kati kyekiseera bannayuganda twebeereremu tuzuukuke tumanye nti Uganda yaffe. Mwami Museveni ku makya ebunaakya nga tumugobye ajja kudduka agende mu nsi yonna. Bwe munnayuganda akyakuba engalo njagala weebuuze bwe bukya ku makya ensi n'ekyuka wa woolaga? Wa woolaga? And now this is a message to the international development partners. Yes. I know you think you have your own interests. But I also need to remind you that anytime Museveni and his regime are falling, the question is, will you approach us after we've gotten the new Uganda on our own? The time is now. Join us, work with us. We can respect those interests. Otherwise, you're allying with a dictator and you're killing people. Ugandan lives, Ugandans' blood is on your hands. United Nations, State Department, Amnesty International, IMF, World Bank, our European Union, Ugandans' blood is on your hands. People power, our power. Thank you. A round of applause for Ssewanya, Massachusetts. People power. Our power. Our power. Zoga, zoga, zoganya, zoga, zoga,
njoganya buli lwoli njoganya. Njala kuita mchala muwanguzi. As she's coming, you guys muli special Boston. We did this for Mr. Lumbuye. Mukubira kalulu Lumbuye banange. Practical, you did this every week. Paka Lumbuye bamuka. We are just playing around. Free Ssegiriinya, 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 free Mr. Update, free Mr. Update, free free Mr. Update, free Mr. Update, Mr. Update. Ladies and gentlemen, Mr. Mwanguzi, then together again a muscle. People power, people power, people power. Njiwana nanga kawungezi kalero okutusa obubaka eri Museveni n'abantu bonna abakola naye n'abo bonna abalya naye. Museveni tukugamba nti wajja mu Uganda nga wayita mu kubba bantu, wajja mu Uganda nga wayita mu kutta bantu, wajja mu Uganda n'onyagulula eggwanga Uganda. Bannayuganda ne bakusembeza, bannayuganda ne bakuwa buli kimu ne bakwagala. Naye Museveni ogenda maaso ng'otta abantu. Museveni osse bannayuganda, Museveni osibye bannayuganda, abantu abatalina musango, abaana nga bavundira mu makomera, abantu abamu tetwalina bannabyabufuzi. Naye olw'obulumi Museveni bw'olese ku ggwanga Uganda, ffe nga bamaama ne tuvaayo olw'eggwanga Uganda, tukooye Museveni okukaaba. Museveni tukoye okukabira abaana baffe, Museveni tukoye okukabira abantu abali mu makomera. Abaana nga tebakyasoma, abaana nga bamaze emyaka 2 bali waka, abaana nga bazadde, abaana nga bafunye embuto ne ku baganda baabwe. Bannanga ekintu kino mpulira nga kinnuma, ne mpulira nga kinsi. Bagamba Museveni ebintu by'otukoze ebikolobero bingi nnyo. Olwaleero mbadde ndaba akavidiyo akabadde kayitingana. Ng'oli yazadde omwana n'amusuula mu mugga. Omwana nga ne placenta ekyaliko olwamuzadde bw'ati n'amusuula. Naye ddala Museveni n'olaba nga ebikolobero ebyo byonna bigenda mu maaso mu Uganda naye nga tofaayo. Ng'olina ne mukazi wo nga ye Minister of Education, ng'olina ne mukazi we yazaala abaana, n'ovaayo n'ogamba mbu gwe oliwo ku lw'abaana bo ne famire yo ne mukazi wo n'ab'enganda. Museveni ng'otuusiza ebikolobero ku bantu, abaana ne batuuka n'okuzaala abaana ku baganda baabwe. Olw'okuba mwe mwagala ebyenfuna, Kopuli najja ne mumukozesa ng'ekyokufuna mufunemu ensimbi. Abantu ne babeera ku muggala, abantu nga tebakkirizibwa kutambula, abantu nga bali mu mayumba. Museveni n'ovaayo n'otta abantu, n'ogamba Ssegiriinya ne Ssewanya be baliiridinza abantu abasaabana. Naye ng'ekyamazima ekikulu Museveni okimanyi, n'ojjawo beyiro. Kati oyagala okuggyawo beyiro, naye Museveni tukugamba nti beyiro eyo gy'ogenda okuggyawo ogenda ending up nga naffe tukusibye. Era ndi wano okusindika message eri bannayuganda bonna abali wano, nammwe abali wano mubabulire bannammwe abali e Uganda. Abantu bano tugenda baboola. Buli muntu mumutunuulire n'eriiso ejjogi, buli muntu yenna akoze ekikolobero ku bannayuganda mubatunuulire, mubeetegereze, kubanga ekiseera kigenda kutuuka Museveni ng'agenze kulibabuulira abaana baabwe ne bazzukulu baabwe ebikolobero bye batuusa ku bannayuganda. Eggwanga nga mulibbye mulimazeewo. Twalina eggwanga nga bagiyita Pearl of Africa. Bwe twasomera nga tulina ekibuga Jinja, it was the industry part of Uganda. Ng'amasannyalaze gava Jinja, nga twambala uniform eziri made of cotton. Abamu mmwe muyinza okuba nga mukyali baana bato, naye twayambalanga uniform mu ssomero nga bazikola mu ppamba. Naye kati e Uganda tewakyaliyo kintu kikola. Buli kintu kyonna Museveni akibbye, buli kintu kyonna akiguzizza abagwira. Eggwanga Uganda twali badde ffe tusinga okubeera abagagga. Ebyenfuna byonna mu Uganda, minerals, amasannyalaze mu ggwanga ne gayitawo ne gagenda e Rwanda. N'okola budget ng'ogikolera baganda baabali e Rwanda. Bannayuganda ne babulwa ekyokulya, bannayuganda ne babonaabona. Ne muddira ssente z'omuwiw'omusolo ne muzitwala e Rwanda. Ne muddira Abachina ne mubaleeta mu Uganda mbu ba foreign investors. Nga bannayuganda atunda emiyembe ku luguudo n'obunyebwa mumusangawo ne mubuyiwa. Museveni ebintu by'otukoze n'ebikolobero by'otukoze tetugenda kusonyiwa. Ojja bisasulira abaana bo n'abazzukulu bo mpaka ku mugigi ogwokuna.
kubanga Museveni otukoze bubi. Ndi wano chikirira bannayuganda abatalina ddoboozi e Uganda. Kubanga bwe bavaayo mubakuba emigo ne mubatwala mu makomera. Era nkubiriza ne bannayuganda abali wano buli muntu yenna atya okujja wano twegattako. Manya nti nno buli kimu ekitukwatako e Uganda naawe kikukwatako. Abantu abamu nga muli mu bipakasi mulowooza nti mukola nnyeze ennyumba ze muzimba bagenda zitwala. Kubanga Museveni talina kyagenda kuleka, buli jjija lyonna agenda kuleka ng'alivuunise. Tewali kintu kigenda kusigala mu Uganda, n'olwekyo nkoowala buli muntu yenna atazze wano kutwegattako, beera naffe buli lwe tubakoowoola mujje mutwegatteko. Si lwakuba abajja wano tetulina bya kukola. Tulina emirimu egy'okukola naye twerekereza ne tujja wano olw'obulumi bwe tulina eri bannayuganda. Naye Museveni tukugamba nti tabannayuganda. Museveni tugenda kukola buli kimu kye tusobola. Buli muntu alina ky'asobola okukola kikole. Oba osobola okujja wano jangu, oba osobola okutwitinga, oba osobola okuweereza emails weereze, to making sure nti eddoboozi lyaffe lituuse mu nsi yonna. Gye tunaakoma okulemerako Museveni ajja tuvaako. Museveni olina okuva mu Uganda ogenda. Ekiseera kyo twalaba ba dictator bangi baagenda. Kati ali wano ayagala kuwakula ntalo ne musoma Ethiopia. Ali mu kutuuza abakulembeze ba East Africa abagamba bagende balwana entalo. Olw'okuba naye alabye ng'alina byagenda okubbayo. Museveni talina kintu kye yeenyigiramu nga takifunamu. Omusajja ayiye abantu buli ggwanga eriri mu East, Central and South Africa. Amawanga gonna yalinga kwegamba omukulu w'ababbi. Buli wategeera nti nno wano nina kye nyinza okufunawo n'aleeta obukyankalano mu ggwanga. Museveni tukugamba nti tukukooye, Museveni tukugamba nti lekeraawo. N'oyo mutabani waavuddeyo okuwoza musimanyi agenda okukusikira olw'abachwezi. Museveni twagala omanye nti eggwanga Uganda si ly'abachwezi. Ate twagala omanye Museveni nti eggwanga Uganda lyabeerawo olw'okuba waaliwo Buganda. Singa tewaliwo Buganda tewali baddewo Uganda. Uganda yonna etandikira mu Buganda. Kyova olaba nti buli kye mubba mukibba mu Buganda. Kyova olaba nti mu Buganda mulemeddemu. Mwagala okugobamu bannannyini Buganda mugitwale. Naye Museveni tusindika message nti tojja tumalawo ne bonotta abantu. Abaana n'abazzukulu era bali kulondoola Museveni ne gy'oliraga. Kubanga okaabizza nnyo abaana b'abantu. Abaana abato ne babeera ne bazaala abaana bannaabwe abaana ba myaka 12 ne bazaala abaana olw'okuba mukazi we ataasoma ye minisita. Salimu Sale muganda wo n'atwala abantu musimanya abawa ssente emyoga ne gifuuka emyoga. Salimu Sale tukugamba Salimu Sale na buli muntu yenna oba oli minisita oba oli muffe ng'olya ne Museveni mu Gashumba bano bonna ani ono omusajja ono Nsereko. Abaye. Bobi Wine oye. Bobi Wine oye. Ssegiriinya oye. Ssegiriinya oye. Ssewanya oye. Ssewanya oye. Museveni asinike ebinnyo. Museveni asinike ebinnyo. Mbabazi bamulyemu omutwe. Muhoozi afune envunza. Abaana bonna bafe envunza. Ladies and gentlemen, bino ebintu bye tulimu bannaye si bya kusaaga. Bannaye tusaba envunza, tusaba the maggots ebizigenda okulya emirambo gya Museveni n'abaana be. Zitandika okuwoominga. Those maggots that are going to eat their bodies. Tuzisabira zitandika okuwoominga. Bannange ebintu bino tetulimu bya kusaaga. I would like to say nti nze ng'omuntu n'abali wano, none of us njagala tukyawe bannange buli muntu akolagana ne Museveni. Njagala mukyawe nnyo buli muntu akola ne Museveni. And it does not mean nti tuli basosoze nti lwakuba Museveni mu Nyankole nedda. Tukyawa buli muntu akola nani? NUP everywhere. All right. Oh God, I can't breathe. Banange, we are so proud of you. You're the very people, with so many people in Massachusetts, but when we call upon you to come over here and protest the felon in Uganda, Mr. Museveni, you guys always hear our call. So thank you very much, Boston. You may seem to be very few people here,
But once we post these videos online, they create a very, very big change. So today, I want to use this opportunity to send a message about human rights abuses in Uganda. This message is clearly going to the Secretariat in Kampala. There are so many people that were killed, key people in our party for the past 1.5 years. From Yasin Kauma, our main character was killed in Gulu. We are calling upon the Secretariat, if Mr. President you're hearing me, we need to put in petitions against these murders. The United Nations and many other organizations around the world are waiting for these petitions. It's been over a year since we lost these people. Rita Nabukenya, Yasin Kauma, Sweet Pepsi, and so many other young blood that were killed in Uganda during our struggle. We need to see petitions in big numbers. We understand we don't have justice in the Ugandan system, but the international community is waiting for us. They're asking for these petitions. We need to push them in. As you all know, the United States at least is no longer recognizing most of the dictators in Africa, especially the Horn of Africa. And we know the biggest dictator in Africa is Museveni. All the way from South Africa to the Horn of Africa, it's him. Gaddafi is gone, he's no longer there. The one of Egypt, Mubarak, is gone. The one of Southern Sudan is gone. Museveni is the remaining one, guys. Be very patient, but we have to work together. We have to work smart. We need to have competent people in Washington, D.C. sending our message. Not these perpetrators sent by Museveni appearing to be working for our struggle. They're not. They're not, guys. We need to have petitions to the United Nations. That's the only language these people speak. We can demonstrate here all the way we want, but if we don't have those petitions, Mr. President, there's nothing we're going to do to cause this change. So me, myself, I call Museveni a felony because he has killed so many people. This is on the record. He knows it. We need to hold him accountable. And time is running out. Time is running out. So, what are we going to do as Boston? As you all know, Boston is always in the lead in each and everything that we do. So, Boston has decided to take charge as the way forward. We're going to cause the biggest change ever to speed up the removal of a dictator. So if it means we're going to go back to Washington, D.C. in big numbers, with these petitions, Mr. President, which we're calling for, we're going to remove the dictator very soon. So as we come here and start our demonstration, these are going to be global demonstrations. So many other chapters around the world are demonstrating. Netherlands is demonstrating, UK is demonstrating, other chapters here in North America will be demonstrating, including this month on the 19th. DC is going to be demonstrating. So as we continue to send a message against the felon in Uganda, Mr. Museveni, let our headquarters in Uganda do their job. Please do your job. There's a law firm that the Secretariat is using. We want to see results. We want to see these petitions against all the people that were killed come through the headquarters. We want to see them now. We want them now. These people didn't die in vain. Museveni, all he does is kill people, and he will put money in a brown envelope and pay off the families. That's not what we need. We need to hold him accountable. So I'm not going to speak more, because all the other things that we're doing, we cannot share with the whole world to see. So guys, understand we should continue demonstrating, we should continue tweeting in large numbers, and everyone do the little you can, so that we can speed up the removal of the dictator. Thank you. People power! People power! Our power! Banange tulina amaanyi tusinga kaawo. People power! And our power
Bannange mwebale nnyo kujja abasobodde okujja. Thank you so much. Ate nsaba era nzireyokko emabega wali katono mbeebaza okujja ku retreat bannange twakikuba. Mwenna ndowooza mwakinyumirwa. N'olw'ensonga eyo buli lwe tubayita bannange ensonga zibeera nga zoogera ku mulamwa. Twagala tubeere nga tukola naffe ebintu ebitwala mu maaso nga diaspora. One thing I wanted to point out, this guy here, Ssewanya. We all know about these two prisoners specifically. This guy here was, we were in the same class with this guy, which means he's not only my OB, but he's my friend and also he's my age mate. That means Museveni batya katibe baffe. From making his age mates his enemies, he went ahead to our fathers, he made them his enemies. Now he's making us his enemies, and he's making our children his enemies. Where is his safety zone? Talina we yekweka, tumulina tumusobola. Ladies and gentlemen, we need to demand for the release of our political prisoners. Alan Ssewanya, Ssegiriinya. There are some NUP also leaders that were arrested from Kasese. We need to demand for their release. Machete, all our political prisoners should be released. Ladies and gentlemen, nkomawo wane Boston bannange nsaba twongere okwekwatira wamu ng'ekitole. We need our unity. We need to stand together. We can only drive our mission together. Mulimu empulunguse ezizo okutwawula yawulamukko. Nsaba muzirabise n'amaaso amoogi. And one thing I want to tell you, ladies and gentlemen, no one owns us. We have our voices just like we are here today, and we will speak for ourselves. We will make our own plans on how we want to live, especially as the diaspora. No one owns us. Omukulembeze wa leero alina kutuukiriza bigendererwa byabo bakulembera, wabula so si kubateekako mbeera yabwa dictatorship. So I request you guys to stand strong, be yourselves, stand for the truth. When someone is standing for the truth, stand with them. Let's all unite, have a voice of unity. Let's stand together and stand with the voice of unity as the diaspora. Mwebale nnyo kujja, mwebale nnyo kikuba. Whenever we call on you, mujje tukikube tuzoganye. Zoga, zoga, zoganya. Tukulide kofi bamutembera mu mpewo. Temwera likira kakofi ako. Ani omulala atawade suwenyi. Kuchala donke bambi. Who else is here and you are not on the group? Me. You come sing now. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Bana Boston banange mbebaza bwebaza omutima ogw'okulumirwa eggwanga lyammwe. Thank you so much. Whenever we call upon you, you always listen and come. We need to be together, to stand together, to be able to defeat the dictatorship in Uganda. Mwebale nnyo okujja okulwanirira abajasi baffe. Banange abaana baffe abo bali bubi. Bakubwa nnyo. Honorable Ssegiriinya Muhammad, beetaaga ssaala zammwe, beetaaga okulwana kwammwe, beetaaga okuyimirira nabo. They are really in much pain. The dictator doesn't care. Ayagala okutta yatta bakitaffe, naffe abatta, n'abaana baffe ate ne future. Kubanga abaana baffe ab'obulenzi abakuba n'abatta amaka, n'ababonyaabonya, n'abatulugunya, abaana ne bavaayo nga tebakyasobola kubeera basajja, nga tebakyasobola kuzaala. He has done this all throughout the country. Bannange abaana baffe ab'ekasese babayodde bonna mwabalabye. Babatwala gye babatwala ne babatulugunya. Naye twala omukisa guno okubeebaza. Bane mwebale nnyo okuyimirira n'abaana abo.
We have supported them through the welfare department of the NUP diaspora. Muwaddeyo sente zammwe, muwaddeyo abaana ne tukolako kye tusobola, tujjanjabye, tubakyalidde malwaliro, tujjeeyo kabasibe, naye nga mbategeeza nti bakyali bangi gamukama ffe wagamba buli omu akole kyasobola. Please keep supporting the welfare department, keep supporting our comrades. Above all, keep praying for our comrades. Ssegiriinya Honorable ne Honorable Ssewanya bali mu bulumi bonna gye bali. Government ya Kaguta tukusaba abaana baffe, abaana abo gwomanyi ekitta abantu era bwayimirira n'ogamba through your man n'ogutegeeza nti akakundi ka Kyagulanyi, I will crush them. Tojja kubamalawo mpola mpola era okituukiriza bw'olikukamalawo abachwezi mumalawo abawagizi ba Kyagulanyi. You said that on international television. We have your voice, we have your picture, we have you Kaguta tibawabulwa ng'oyogera kurashinga abaana b'eggwanga Uganda kubanga bakuzalawa tebakwagala kubanga tubakolera naye era okituukiriza Ssaabatemu kati omutemu asinga oyo aliriddawa n'okima abaana innocent people like Ssegiriinya and Ssewanya olyokotegeeza nti be batema ebijambiya. You know who is killing Ugandans and you know you put up this otega bomu gwe wenyini ota abantu. You have played these games over and over and over. Tokyalina mizannyo mipya gy'otugamba ozannya emizannyo gino ab'ekicwamba wabookya erugogo n'otega bomu ekabalagana n'otega bomu amasomero buddo byonna mu Buganda. Museveni okikoze over and over. Buli wabeerawo okulonda, buli otumala okulonda olina obubadi bw'ozannya. Kati olwaleero otulugunya Ssewanya ne Alan ng'olina ekigendererwa ndowooza oyagala kwekwasa pulezidenti waffe, otulugunya Ssegiriinya naye nga omanyi nti abasajja bo. You said it on international television. Kaguta Museveni tukulumiriza. You said you are going to crush us. You are going to crush akakundi ka Kyagulanyi. Wakyogera era n'okikola era okyakikola. Ng'okozesa omwana w'oyo omugu w'ensimbu. Naawe maama Assassini, maama Janet Kataha tosaana na kuyitibwa maama. Gwe wennyini wasooka n'otuga omuzukulu we yasooka. Owa Natasha omulenzi eyali bodyguard gwe yamuzaalamu. Yamufunyisa olubuto n'olugjamu olaba wettira omuzzukulu. Janet Kaguta Kataha kati ani gw'otatte n'abaana b'eggwanga? Osazeewo okubattira education, osazeewo okubatta kubanga gwe tewasoma, n'ebyana bye byonna byagaana okusoma, byakona biri kusereza omusolo eyabizaabiweerera ne bigaana okusoma. Kati oyagala n'abaana b'eggwanga bagaana okusoma. Tukukakasa nti mugenda emyaka gye mulimu 9 gigenda kuggwaayo. Mugenda kugenda era eggwanga mu Uganda ne Buganda lijja kuddawo abaana b'eggwanga bajja kusoma. Ne bw'onookola otya nene Bulaaya tubazadde abaana ba Buganda ne Uganda gye bali bajja kudda bali ensi yaabwe. Kaguta lekera okutta abaana b'eggwanga. Free Honorable Ssewanya, free Honorable Ssegiriinya, free Machete, free all political prisoners. Banange mwebale nnyo okujja, temutiirira bantu bammwe. Walk on the video.